kan dat uiteraard weer in een... De voedingsdriehoek. Ga klikken op het icoontje van de afbeelding. Heb ik een video, ga klikken op het videofragment. Ik kan ook het wiskundige teken, smileys en zo verder. Dus ik klik nu op de afbeelding. Vervolgens kan ik ofwel de URL van de afbeelding opgeven, ofwel bladeren op server. Ik kies hier voor bladeren op server. Dan wordt de media bij dit leerpad opgehaald. Ik zie alle foto's die gebruikt zijn doorheen het leerpad. Ik kies mijn juiste voedingsdriehoek. Bijvoorbeeld ik wilde deze nemen. Dubbelklik om die te uploaden. Breedte en hoogte kan ik nog aanpassen. Je merkt ook dat het slotje vergrendeld is. Dat wil zeggen dat breedte en hoogte in verhoudingen worden aangepast. Dus ik ga van de breedte bijvoorbeeld 150 maken. Dan wordt de hoogte automatisch 126. Ik kan vervolgens nog kiezen voor een andere uitleiding, links centreren of rechts. Ik ga dat in deze optie niet doen en ik klik op OK. Mijn voedingsdriehoek is ingevoegd. Als ik mijn afbeelding nu nog wens te verplaatsen, en dit geldt over heel Xerte, kan ik dit door middel van mijn muisaanwijzer op de 4 pijltjes te brengen. Dan verandert de muisaanwijzer ook in 4 pijltjes. Ik klik en ik kan slepen en mijn voedingsdriehoek gaan plaatsen waar ik wil dat die komt staan, bijvoorbeeld voor de voedingsdriehoek erboven, de voedingsdriehoek eronder. Om dat uiteindelijk op te slaan, kies ik hier voor opslaan. En je merkt, mijn voedingsdriehoek is opgeslagen. Telkens als er in mijn leerpad straks het woordje voedingsdriehoek tevoorschijn komt, ga ik er naartoe kunnen gaan met mijn muisaanwijzer en verschijnt de afbeelding. Dit zullen we uiteraard eventjes testen. Ik ga mijn leerpad opslaan. Ik klik op toon om te kijken naar de zijde van de cursist. Ik zet het op volledig schermweergave. Voilà, voedingsdriehoek wordt hier onderlijnd. En als ik er naartoe ga, verschijnt mooi mijn afbeelding bij mijn woord. Dit was het voor de voedingsdriehoek en voor de woordenlijst. Hopelijk gaan jullie ermee aan de slag. Hi, my name's Chris Trace and I'm going to show you how to use Xerte to create interactive learning objects. The example I'm showing you here is using Xerte Online Toolkits. There's also the possibility to download Xerte to your own PC and use it offline. So if you're using Xerte Online Toolkits, the website is www.nottingham.ac.uk/toolkits. And when you log in with your Nottingham username and your password. When you get into the website, you'll find you have your workspace on the left hand side here. This is the space where you're able to organise all your learning objects, and we can organise them into different folders. By clicking on New Folder, I can create a folder. So in this example, I'll call it
test. This enables you to organize your work so that you can find it easily. If we wanted to create a new learning object, what we do is move over to the right hand side, and here you can see Xerte Online Toolkit, which is a flexible template for creating interactive learning objects. So I'm going to click on Create and then put in a suitable name. So let's say Example, and then Create Project. Once I've clicked that, you'll note that we get Example pop up in our workspace. I'm now able to edit and preview this, but at the moment you'll notice that we've got some tabs appeared along the top. The first one that I'll briefly show you is Properties. So once I go in here, this enables you to control different aspects of that case without actually editing the content itself. So on the Project tab on the left, you're able to change the name of the project by changing that here. If I go down to Shared Settings, you're able to add in collaborators. So for example, I can add Liz Mossop as an editor. The second tab along that we can now access is the Edit tab. This is the button that you'll need to click to actually change any material within that learning object. If you'd like to then just view your learning object at a later date, you can click Preview. You can also delete your object or duplicate your object. So for now I'm just going to edit my object. So I'm going to click on my learning object, ensuring it's highlighted, then click onto Edit. Once you've done that, you'll appear in this screen. So here we have a space on the left hand side of the screen which will show you the number of slides you've done and in which order. On the right hand side of your screen you've got the working space, which is where you're able to change the details within each slide. There's several different types of slide we can add in, and they're split into broad categories to make it easy for you to find. So to add a slide, I'm going to go to Insert in the top left corner, and you'll see that there's various types. So here we have text slides, and you can see you then get some more options come off to the right hand side. Within text, you'll note we've got a title page, and if you see below the image now, we've got a preview of what the slide would look like. So this gives you a standard template for creating a title page. We also have a bullet point set up, an orientation slide which has various headings already set up, plain text, and a summary slide. The other broad categories within here is media, so we're able to insert images, videos, drawings, audio, and also online content. We can add in navigators to enable you to move through different types of content. We can add in a basic chart. We can add in interactivity, and again these show you the different options you have. So within interactivity we have multiple choice questions, we have interactive diagrams, we have hotspots, we have quizzes. This is where all the stuff, the good stuff is really, if you want to test your users. We also have the miscellaneous tab, which has a few random bits in there. In the next short screencast, I'll then show you what these tabs do, the different slides, and what we can do with them.